Naomba tukae. May I request the delegates to use their translation tools, because I'm going to talk on my national language. Waheshimiwa wakuu wa nchi na wawakilishi wa wakuu wa nchi, Waheshimiwa makamu wa rais mliopo, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Waheshimiwa mawaziri wakuu mliopo, wakuu wa misafara, Waheshimiwa mawaziri, makamu wa rais wa Benki ya Dunia Dr. Victoria Kwakwa, ambaye ni makamu wa rais wa Eastern and Southern Africa. Pia natambua uwepo wa Dr. Mamta Murthy, Vice President for Human Capital Development in the World Bank, na ujumbe wote wa Benki ya Dunia mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa sekta binafsi pamoja na wataalamu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ni furaha kubwa kuwakaribisha nyote nchini Tanzania, lakini kuwakaribisha katika ukumbi huu wa mkutano. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fursa hii adhimu ya kukutana hapa ili tuweze kujadiliana na kufikia maazimio kuhusu mada hii muhimu na nyeti kwa maendeleo na mustakabali wa bara letu la Afrika, maendeleo ya rasilimali watu. Tulipokea kwa heshima na fahari kubwa fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu na adhimu, na kwa kipekee kabisa nitambue na kupongeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali kupitia wizara zetu za fedha na wizara mambo ya nje pamoja na Benki ya Dunia, na vile vile nitambue mchango mkubwa uliotolewa na wadhamini katika kufanikisha mkutano huu. Hakika mmeutendea haki mkutano huu kwa maandalizi mazuri sana. Natambua tuna wageni wengi waliosafiri masafa marefu kujiunga nasi leo, na nitumie fursa hii kuwapa pole kwa machovu ya safari na kuwakaribisha Tanzania. Natumai mmepokelewa vyema na mmekirimiwa kwa mila na desturi zetu za Kitanzania. Karibuni sana. Vile vile nitumie fursa hii kuwashukuru waheshimiwa viongozi na washiriki wote kwa kubali mwaliko wangu na kuungana nasi katika mkutano huu muhimu unaobeba kauli mbiu inayosema kuchochea ukuaji wa uchumi Afrika, kuongeza uzalishaji wa vijana kupitia mafunzo na ujuzi, yaani accelerating Africa's economic growth, boosting youth productivity by improving learning and skills. Waheshimiwa viongozi, tunakutana leo kujadili ajenda ambayo ndiyo moyo wa mataifa yetu: uwekezaji katika rasilimali watu, hususan vijana. Mkutano wetu huu wa leo utaamua ni aina ipi ya uwekezaji unahitajika ili kuleta tija na kuchochea maendeleo ya bara la Afrika. Hakuna muda mwingine sahihi wa kujadili haya zaidi ya huu tulionao. Kwa kipindi cha zaidi ya muongo mmoja sasa, bara la Afrika limepitia ukuaji na uimarikaji mkubwa wa uchumi au chumi zake katika sekta tofauti. Hali hii ya ukuaji wa uchumi ilifanya bara kuja na misamiati kadhaa, ikiwemo Africa is rising, lakini pia It's African Century. Misamiati hii ilitokana na vuguvugu la harakati mbalimbali zilizokuwa zikifanyika ili kulikwamua bara letu la Afrika kutoka kwenye utegemezi wa kiuchumi. Kulifanyika jitihada za maksudi kuhakikisha bara hili linajenga uchumi zake kwa kutumia rasilimali zake
ili kuweza kujiletea maendeleo. Kwa baadhi ya nchi na kanda maendeleo haya, ila kwa baadhi ya nchi maendeleo haya kuonekana au yalionekana kwa kiasi kidogo. Ni jambo la kusikitisha kuwa kwa baadhi ya nchi ukuaji huu wa uchumi haujachangia katika kuhakikisha wanajenga uchumi jumuishi wala kuchochea uzalishaji wa ajira mpya hususan kwa vijana. Aidha, mbali na ukuaji huu wa uchumi, bado bara la Afrika limeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile uhaba wa chakula, viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira, umasikini uliokithiri na ukosefu wa usawa kwenye jamii. Ni wazi kuwa bara letu bado linahitaji mageuzi makubwa katika nyanja zote muhimu za uzalishaji na maendeleo. Na haya ndiyo malengo na madhumuni ya ajenda ya maendeleo ya Afrika tunayoitaka ya mwaka 2063 ambayo imeweka malengo 7, na hapa najielekeza kuyazungumzia malengo 4 ambayo moja ni Afrika ambayo mafanikio yake yanajikita kwenye ukuaji jumuishi wa uchumi na maendeleo endelevu. 2, Afrika yenye utengamano kisiasa kwa kuzingatia fikra za kimajumui na mwelekeo wa kimapinduzi. 3, Afrika inayozingatia misingi ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Na 4, Afrika ambayo maendeleo yake yanatokana na watu kwa kutumia vipaji vyao hususan wanawake, vijana, pamoja na kutoa makuzi bora kwa watoto. Na hili ndilo lililotuweka leo hapa. Waheshimiwa viongozi, nimeona niyataje malengo haya 4 ili kuona uzito na dhima ya majukumu yaliyoko mbele yetu na kutafakari ni aina gani ya uongozi na sera zinazohitajika kuhakikisha tunafikia na kutimiza kwa ukamilifu malengo haya. Ni muhimu sisi kama viongozi tuhakikishe kwamba tunaangalia, tunatathmini na kusimamia mageuzi yote muhimu ili kuliwezesha bara hili litumie uwezo na rasilimali zake kujikomboa kiuchumi. Kama nilivyosema awali, mkutano huu unafanyika kwa wakati muafaka, hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Afrika ndilo bara lenye vijana wengi zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2050 Afrika itatoa nchi 10 zenye idadi kubwa zaidi ya vijana duniani. Kwa mujibu wa World Economic Forum, zaidi ya 60% ya watu wa barani Afrika ni vijana walio chini ya miaka 25. Aidha, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 Afrika itakuwa na 42% ya vijana wote duniani, na umri wa wastani wa nchi za Afrika ni chini ya miaka 20. Hii inatuonesha kwamba kuna mambo mengi ya kimaendeleo hususan kwenye mambo ya afya ili tuweze pia kukuza wastani wa umri kwa Afrika. Hii inamaanisha kuwa bara letu ni bara lenye watoto na vijana wengi. Kwa tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha ili kujenga nguvu kazi yenye tija kama ilivyo kwa wenzetu wa bara la Asia. Hatima yetu inaweza kuwa mbaya. Fanya hivyo, tutaongeza idadi ya vijana wasio na ujuzi, wasioajirika na vijana wa kujiingiza kwenye vitendo viovu vya kihalifu na uvunjifu wa amani. Hivyo basi, kwetu sisi tuliopo hapa leo, tujiulize, je, bara tulilolirithi kwa waasisi wetu waliotafuta uhuru wa Afrika ndilo bara tunalotaka kuwarithisha vizazi vijavyo au wajukuu wetu? Je, Afrika tunayoijenga leo ni yenye uchumi endelevu au uchumi unaodumaa?
Tukipata majibu hayo, tutalijenga bara letu vyema zaidi. Vile vile majibu ya masuala haya yatatupa mwelekeo wa sera zetu. Ni wazi kwa viongozi wenye maono hujenga sera zao kwenye maendeleo ya watu na kufuatiwa na maendeleo ya vitu. Na hapa mniruhusu ninukuu maneno ya baba wa taifa kabla kufariki kwake, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati akihutubia mkutano wa Umoja wa Mataifa, na hapa namnukuu kwamba development is people. People are the target, creators and beneficiaries of anything known as development. Mwisho wa kunukuu. Kwa tafsiri rahisi, alisema maendeleo ni watu, watu ndio walengwa, ndio waanzilishi na wanufaika wa chochote kinachoitwa maendeleo. Kwa mantiki hiyo, hatuwezi kulikomboa bara letu kiuchumi kama hatutaelekeza nguvu zetu kwenye maendeleo ya rasilimali watu, kwa kuwapa maarifa na ujuzi unaohitajika katika kuyatumia na kuyabadilisha mazingira yao kwa manufaa yao vizuri kwa watoto hao. Ili kuhakikisha tunaweka msingi mzuri wa elimu, tunapaswa kuwa na maandalizi mazuri ya elimu na hasa elimu ya awali kwa ajili ya kuandaa watoto kimwili, kiakili, kiismu au kijinsia na kiubunifu. Jambo jingine, ile elimu. Muasisi wa taifa huru la Afrika Kusini, hayati Mzee Nelson Mandela, alisema, na mimi namnukuu, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Akimaanisha kuwa elimu ndio silaha yenye nguvu zaidi inayoweza kutumika kubadilisha ulimwengu. Hatua ambazo nchi yetu Tanzania imechukua ili kukuza na kuendeleza rasilimali watu. Moja, tumeamua kutenga fedha nyingi kwa ajili ya afua mbalimbali za lishe na huduma za afya ya uzazi wa mama na mtoto. Na katika hili, mimi kama rais wa nchi, kataba na wakuu wa mikoa, kila mkuu wa mkoa kuhakikisha anawajibika ipasavyo katika eneo hili. Lakini la pili ni kuanzisha vituo vya elimu ya awali, yani Early Childhood Development Centers, ambao tunaendelea kuvieneza nchi nzima. La tatu ni mapitio na maboresho ya sera ya elimu, mitaala na programu za mafunzo ili ziendane na mazingira pamoja na mahitaji ya sasa ya maendeleo. La nne ni uanzishwaji wa mfuko wa kusaidia kaya maskini ujulikanao kama Tanzania Social Action Fund, TASAF. Lengo la mfuko huu ni kupunguza umaskini na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na elimu. Tangu mwaka 2000 zaidi ya kaya milioni 1 zimenufaika na zaidi ya miradi 731 ya miundo mbinu mbalimbali ya elimu, afya, maji safi na salama, kilimo na mazingira, njia za usafiri na usafirishaji zimetekelezwa. Jingine ni uanzishwaji wa programu ya elimu bila malipo kwenye ngazi za elimu ya awali, elimu ya msingi na hadi sekondari. Watoto wetu wanasoma bila kulipa. Lakini la sita ni uwekezaji kwenye elimu ya ufundi na mafunzo ya mali, yani vocational education and training, ikiwa ni pamoja na kutoa ujuzi bobezi ili kuongeza tija, ushindani na uwezo wa ndani katika kutumia rasilimali za nchi yetu. Saba, kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mikopo inayotolewa na halmashauri. Mikopo hii tunatoa 4%, tumezitaka halmashauri kutenga 10% ya mapato yao ya ndani. 4% inatumika kwa kuwakopesha vijana, 4% inatumika kuwakopesha wanawake. Kupitia wizara yetu ya kilimo, tuna programu maalum inayoitwa Building a Better Tomorrow kwa ajili ya vijana kujishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi ili kujenga vyema sekta ya kilimo na kufanya sekta hii iweze kuchangia kwa 10% kutoka 4% inayochangia sasa hivi katika uchumi wetu wa taifa.
Waheshimiwa viongozi, nimezungumza masuala mengi na kwa kirefu. Sasa naomba mniruhusu niataje kwa mahsusi na kwa muhtasari maeneo muhimu yanaweza kutusaidia kuboresha rasilimali watu ya Afrika ili atusaidie kuongeza mijadala yetu tukiwa hapa. Kwanza, lazima tujidhatiti kutumia rasilimali watu tulionayo kwa manufaa yetu, kwa maana ya reaping the demographic dividend. Idadi kubwa ya vijana tulionayo Afrika ni fursa ya pekee kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi. Badala ya kuacha vijana hawa wakross hizo bahari, wapigwe njiani, wazamishwe kwamba wanakwenda Europe kutafuta maisha bora. Maisha bora watayapata Afrika tukiwaendeleza. Lakini la pili, lazima tuwafundishe watoto wetu kuhusu uzazi wa mpangilio. Kama nilivyosema, Afrika population yetu ni kubwa sana, na population hii inaweza ikatuletea tija au ikatuletea mambo yasiyofaa kama hatukuitumia vizuri. La tatu, kuongeza manufaa kutokana na elimu na mafunzo tunayoyatoa katika nchi zetu. Tuhakikishe elimu tunayoitoa inawapa uwezo vijana wetu kuongeza tija na kujenga uchumi wetu. 4, kuongeza uwekezaji katika sekta nyingine zinazoleta ufanisi katika huduma za elimu na afya. Ni lazima kuwekeza katika miundombinu kama vile njia za usafiri na usafirishaji, kuongeza nishati au umeme, maji safi na usafi wa mazingira. Haya yote tukiyaboresha yanaweza kutusukuma katika kutoa huduma za afya na elimu ili ziwafikie watu wote na ziwe endelevu. Jambo la 5 ni utekelezaji wa programu za hifadhi ya jamii katika uzalishaji, yani implementing productive social safety nets programs katika nchi zetu. Waheshimiwa viongozi, kuzifungua fursa katika kuitumia rasilimali watu ya Afrika ni wajibu wa kimaadili na nishati muhimu la kiuchumi, kwani kwa kuwekeza katika hifadhi ya jamii, kuongeza rasilimali fedha kwenye elimu na maendeleo ya rasilimali watu, tunaweza kuijenga Afrika yenye mafanikio jumuishi. Kwa hivyo, inatupasa tuunganishe nguvu za serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi ili kufanya uwekezaji unaohitajika na kujenga mazingira wezeshi ya kukua na kuendelea kwa rasilimali hii muhimu ambayo ni watu wetu, vijana wetu. Kwa pamoja tunaweza kujenga mustakabali mwema wa Afrika kwa kuhakikisha ndoto za vijana wetu zinatimia. Waheshimiwa viongozi, wakati nikihitimisha, nisisitize kwamba suala la maendeleo ya rasilimali watu wa Afrika haliwezi kuja kwa kubahatisha na halina mbadala. Lazima tuwe na mipango madhubuti ya kuhakikisha rasilimali watu Afrika inaendelezwa kwa manufaa ya bara hili na kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niseme wakati ni sasa. Inawezekana kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa nafasi yake, tuendeleze bara letu Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. May I request you to stand up and we clap our hands. Please be seated. Asante sana. Wakati ni sasa, inawezekana. Can we all say that? The time is now, it is possible. The time is now. Thank you so much, Your Excellency, for your leadership and for bringing the continent together for this important Human Capital Heads of State Summit here in Dar es Salaam, Tanzania. Excellencies, up next we have a video that is going to set the stage on how focusing on learning and skills
will help propel human capital-led economic growth in Africa. After the video, I will have the honor to invite World Bank Vice President for Human Development, Dr. Mamta Murthy, to give us a deeper reflection of this video. But for now, distinguished delegates, excellencies, is the video. Thank you. The last 30 years saw a largely positive economic story for sub-Saharan Africa. Economies grew and the proportion of the population living below the poverty line declined. Africa made great progress in health outcomes and life expectancy has grown over the last 50 years. Child mortality declined and the chances of a 15-year-old surviving to age 60 improved. Senegal and Ghana reduced stunting, which is defined as impaired growth and development of children due to poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychological stimulation. Stunting affects learning, productivity, and leads to low wages in adulthood. Liberia, Rwanda, and Malawi were able to reduce under 5 mortality by 2/3 in the last 2 decades. Over the last 2 decades, Kenya and the Seychelles have made consistent strategic investments in health and education with significant results. Select countries record higher secondary school access and completion rates than the regional average. This raises the future productivity of current cohorts as measured by the Human Capital Index. Paired with favorable demographics, these countries are well positioned to reap a demographic dividend driven by high levels of human capital to accompany other investments. However, there were significant differences across the countries in national income, natural resources, fragility and conflict, and urbanization, among others. A key feature of Africa's growth experience has been the diversity driven by regional heterogeneity, with some countries growing faster than others. As these developments progressed, its population grew from around 180 million people in 1950 to more than 1 billion now, and is projected to grow to slightly more than 2 billion people by the late 2040s. Although the region has grown economically, this was not enough to deliver rapid per capita income growth. Africa is still the poorest region and lags in key human capital indicators like learning, out-of-school children, stunting, and the proportion of youth with appropriate skills. Still, a significant proportion of children on the continent cannot read, more than half of whom are women, which further limits their participation in the labor market. Africa is at a critical juncture in its economic growth journey in a rapidly changing world, driven by technology and digital advancement. Jobs will be digitally focused and require new skills. While global populations will continue to grow, the overall growth rate is slowing and the world's population is aging. However, Sub-Saharan Africa's unique demographics offer both hopes and risks. With timely strategic investment, Sub-Saharan Africa has a real opportunity to use its biggest asset, its people, as a key driver for growth. Hope can be seen through a potential economic and demographic dividend with changing dependency ratios. But with a rapidly increasing population of young people and workers who will need education and jobs, Sub-Saharan Africa is the only region with an increasing working age population. The youth population in India and China are declining, while that in Sub-Saharan Africa is increasing. By 2075, Africa will stand out as an extraordinary hub of human activity, with almost 1/3 of all people on Earth projected to call this continent home. The working age population is surging at remarkable speeds. By 2035, there will be 450 million more workers joining the labor market,
with only 100 million jobs being available at the current rate. Sustained economic growth, fueled by a youthful population, will not be realized automatically. It requires private sector partnerships and bundles of multi-sector, time-sensitive policies for job creation. These policies must equip youth with relevant skills in STEM to meet the demands of future jobs. These will be policies that keep people at the center. Strategic and sustained human capital investments can accelerate economic growth, build resilient systems, and strengthen social cohesion. The East Asian tiger countries, like South Korea, Malaysia, and Singapore, demonstrate that sustained strategic investment in human capital contributed to between 1/3 and half of all economic growth. The miracle of the East Asian growth story highlights the importance of investing in people. There was an assumption that these economies grew before the governments had enough resources to invest in people. But there is clear evidence that investments in public health and education predated faster economic growth. A healthier, better educated population will contribute to faster economic growth. As families become more assured that their children were likely to survive and thrive, they chose to have smaller families, ensuring that households and governments could increase investment. More educated parents were better skilled and could contribute more to the labor market. The experience of East Asian tigers makes our understanding of what drives development more complete. The old consensus was that investments in physical capital, such as dams, roads, and irrigation systems, were the main drivers of economic growth. But the rates of return varied from country to country. This variability was attributed to supporting economic policies, including trade, regional integration, and enterprise ownership. We have learned that robust economic growth and development are a combination of smart physical infrastructure investments, appropriate economic policies, and timely and sustained human capital investments. We've covered how investment in human capital accelerates economic growth. So let's take a closer look at the next important accelerator in human capital: resilient systems. Robust development means countries are building national systems that can withstand shocks like economic downturns, debt crisis, conflict, learning losses, epidemics, droughts, and floods. Despite sub-Saharan Africa's last 20 years of variable economic growth, the region has seen frequent shocks and setbacks. The COVID-19 pandemic is not the first health shock in the region. The Ebola epidemic devastated parts of Africa, and before that, HIV or AIDS had a substantial and long-term negative impact on all aspects of development. Shocks at any stage of life, be they economic, climate-related, or health-focused, increase population vulnerability and erode human capital. Shocks put households at risk economically, requiring a more significant governmental response to help stabilize the economy. Sub-Saharan Africa is also especially vulnerable to climate change, which will likely be more devastating to poorer households. All of these shocks disrupt and reduce investments in human capital, test government systems, and stretch meager financing. Human capital builds the resolve of households to withstand climate shocks and contribute to a more livable planet. Human capital investment for system resilience can include social protection systems, targeting assistance, social work and services programs, adaptive education systems, and resilient public health systems. Investments in human capital also help equalize opportunity. Research shows that countries with lower levels of inequality tend to experience faster growth and address inequality. More equitable human capital endowments are important growth drivers, and highly unequal countries experience growth slowdown upon reaching middle income status. A key lesson is that strategic human capital spending can reduce inequality.
A misdirected spending on human capital, on the other hand, can increase inequality, hence affecting growth. The evidence is clear. Equal countries tend to experience faster growth. Human capital investments are central to strengthening social cohesion, our final important accelerator. Social cohesion is critical for every country, but is especially important in the context of violence, conflict, and fragility. The delivery of education, healthcare, water sanitation, and justice and security provide the glue that binds a state and a society. At a basic level, providing a range of quality social services that address the population's needs is an important step in building trust in the role of government. To strengthen social cohesion, service delivery solutions should address and correct inequalities across income groups, ethnicities, religions, and linguistic lines. Nations that make smart and equitable investments in human capital through robust education, health and social programs accelerate growth and ensure that women are fully empowered to contribute to economic growth. Evidence shows that strategic